Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss TG ICET. So ఈ session లో మనం TG ICET syllabus గురించి మాట్లాడుతున్నాము. So main agenda of this video session, first we'll cover the paper pattern of the examination. Next, syllabus list of topics. ఏమేం టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకి TG ICET examination లో, topic wise weightage. So these are the three broad areas we are going to cover in this session. Now, my dear students, please subscribe to our channel before we start our discussion, and please click on the bell icon so that you get notification of all the videos that are uploaded on this channel. Okay. Now, look at the paper pattern of TG ICET examination. Now, total 200 questions ఉన్నాయి మనకి TG ICET examination లో. Total number of questions 200. Total marks is also 200. Duration of time is 150 minutes, 2.5 hours. Now, ఈ 200 questions మనం breakup ఒకసారి చూద్దాం. So, what are the different sections we have in this TG ICET examination? First one is analytical ability, 75 questions, 75 marks. Means each question carries 1 mark. Next, mathematical ability, 75 questions, 75 marks. Again, 1 question carries 1 mark. Now, my dear students, these are 2 sections you will find in English and Telugu. Now, the third section, that is a communication ability, 50 questions, 50 marks. English section matram English lone untundi. So, first 2 sections matram manaki English and Telugu lo untundi. Now, the total number of questions 200, 200 questions, 200 marks. Duration of time, that is a 150 minutes. And important point, remember here, there is no negative marking. Negative marking అనేది మనకి ఈ ఎగ్జామ్ లో లేదు. There is no negative marking in the examination. Okay. So, what is the important point? No negative marking. Negative marking లేదు అంటే అన్ని questions మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. You can answer all the questions. So, plan accordingly. Total 200 questions, 150 minutes is the duration. Now, if you observe the question paper online examination, and here objective type and multiple choice questions. Multiple choice means question followed by 4 options. ఇక్కడ మనకి ఈ పేపర్ ఎగ్జామినేషన్ లో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. క్వశ్చన్ తర్వాత మనకి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో 1 కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో we need to mark that option, okay, as the answer. My dear students, మంచి విషయం ఏమిటంటే, if you observe the mathematical ability, లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఎలా ఉంటుంది, ఏ స్టాండర్డ్ లో ఉంటుంది అంటే, మన స్కూల్ లెవెల్లో ఏదైతే మ్యాథమెటిక్స్ చేసామో, కమర్షియల్ మ్యాథమెటిక్స్, అర్థమెటిక్ ఏవైతే టాపిక్స్ చేసామో అవే సేమ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ఈజీ టు మోడరేట్ ఉంటుంది. ఓకే, రైట్. సో ఓన్లీ స్కూల్ లెవెల్ మ్యాథ్స్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. నౌ సెక్షన్ ఏ, అనలిటికల్ అబిలిటీ, 75 questions, 75 marks. How these 75 questions are divided? ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు? Now, టాపిక్ వైజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా సఫిషియన్సీ 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 20 మార్క్స్. క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఫాలోడ్ బై 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ స్టేట్మెంట్స్ లో మీకు సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి సఫిషియంటా కాదా అని మీరు చెక్ చేసి ఆన్సర్ మార్క్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్? నౌ there will be 2 statements, statement 1 and statement 2. So you need to check which information is sufficient to answer the question based on the directions given. So you need to mark the answer choice. Right. Problem solving, if you observe 55 questions, 55 marks. ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి నోటిఫికేషన్ లో ఏముంది, సిరీస్ 25 questions, 25 మార్క్స్ అన్నారు. ఈ ఏరియా దీంట్లో మనకు ఉన్న టాపిక్స్ చూడండి. Analogies of numbers, alphabets, analogies of numbers, analogies of alphabets, or combination. Combination means analogies of a letter and number combination. Okay, then odd man out. Next one is missing numbers. So ఇక్కడ మనం బ్రాడ్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే how many questions we can expect from these analogies. అనాలజీస్ నుంచి మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే, అనాలజీస్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 10 questions. 10 questions from analogies, odd man out 5 questions, and missing numbers here 10 questions.
సో టోటల్ 25 క్వశ్చన్స్ మనకి ఈ సిరీస్ నుంచి వస్తాయి. అంటే అనాలజీస్ ఆఫ్ నంబర్స్, అనాలజీస్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్, అనాలజీస్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఓకే, నౌ ఆడ్ వన్ అవుట్ మిస్సింగ్ నంబర్స్. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది ఎక్కడంటే నా ఆల్ఫాబెట్స్, నంబర్స్ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనం మంచి స్కోర్ చేయాలి అంటే నౌ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, యూ నీడ్ టు మెమరైజ్ స్క్వేర్స్ అప్ టు 30. 1 స్క్వేర్ టు 30 స్క్వేర్ వరకు అన్ని స్క్వేర్స్ మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో ట్రై టు మెమరైజ్ ద స్క్వేర్స్ అప్ టు 30 స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1. Okay, now what about the cubes? When you observe the cubes, 1 cube to 15 cube. 15 cube వరకు మీకు అన్ని cubes రావాలి. Okay, and the next point here, if you observe alphabets, alphabets మనకి total 26 English alphabets we have total 26 alphabets, vowels, consonants ఇవన్నీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. and one more thing, when you divide this 26 alphabets, దీంట్లో మనకి 13 మిడిల్ వస్తుంది, 13 alphabets, A, B, C, D and so on up to M, and next N, O, P, Q and Z. ఇలా మనం ఆల్ఫాబెట్స్ ని మనం 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ లో డివైడ్ చేసి దాన్ని మనం రివర్స్ ఆర్డర్ రాస్తే నౌ ద పొజిషన్ ఏ లెటర్ కి ఏ లెటర్ ఆపోజిట్ లో వస్తుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఆల్ఫాబెట్స్ ఇవన్నీ మీరు మెమరైజ్ చేయాలి. You need to by heart all this, the position of the alphabets and the first half as it is unchi, second half when you are writing in a reverse order, then what are the letters which are appearing opposite to A, opposite to Z, opposite to P, opposite to G, ఇవన్నీ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. Now ఇవన్నీ మీరు by heart చేస్తే then easily you can score good marks from this area. Okay, the next మిస్సింగ్ నంబర్ సిరీస్ కూడా మనకి ఈ స్క్వేర్స్ క్యూబ్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్. ఫస్ట్ 100 న్యాచురల్ నంబర్స్ లో హౌ మెనీ ప్రైమ్ నంబర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నంబర్స్? సో ఇవన్నీ ఐడెంటిఫై చేయండి, నోట్ చేసి బై హార్ట్ చేయండి. దేర్ ఆర్ 25 ప్రైమ్ నంబర్స్. There are 25 prime numbers in first 100 natural numbers. In the first 50 natural numbers, there are 15 primes and next half లో observe చేస్తే 10 prime numbers ఉన్నాయి. Total 25 prime numbers in first 100 natural numbers. All the prime numbers మీరు by heart చేస్తే then easily you can score good marks from this area. Okay. Now the next one, data analysis. Data analysis మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ వెన్ డయాగ్రామ్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ వెన్ డయాగ్రామ్ ఇలా మనకి 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ డేటా అనాలిసిస్ మీన్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ is 10. సో వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్? టేబుల్, బార్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, వెన్ డయాగ్రామ్, కేస్లెట్ ఆర్ లైన్ గ్రాఫ్. Okay, so what are the areas we have in data analysis? Data analysis లో టేబుల్, గ్రాఫ్, టేబుల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, లేదంటే బార్ గ్రాఫ్, లైన్ గ్రాఫ్, పై చార్ట్, వెన్ డయాగ్రామ్ ఆర్ కేస్లెట్. మనకు మాక్సిమం ఏ మోడల్స్ అపియర్ అయ్యాయి, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యాయి అనేది మనం ఫర్దర్ స్లైడ్స్ లో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేద్దాము. నౌ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ 10 క్వశ్చన్స్ 10 మార్క్స్. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఏ కోడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్, గ్రూప్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది. Now a word or a group of a letter to be coded or decoded based on the certain codes. ఒక కోడ్ లాంగ్వేజ్ నుంచి ఒక డీకోడ్ అయినా చేయాలి, లేకపోతే దాని కోడ్ వర్డ్ అయినా మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఇలా మనకి 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. నా నెక్స్ట్ డిస్కషన్ డేట్ టైమ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 10 క్వశ్చన్స్ 10 మార్క్స్. Now what are the topics? ఏ టాపిక్స్ నుంచి మనకి 10 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అంటే now just observe clocks and calendars. Clocks and calendars. Now here మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి మనకి మినిమం 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పొచ్చు. Out of the total 10 questions, here we can expect 3 questions from this, minimum 3 questions from clocks and calendars. Now blood relations, arrivals and departures, seating arrangement and symbols and notations. So these are the topics which are included in this date time arrangement problems. The weightage for this area, that is a 10 questions 10 marks. Now look at the section B.
Section B of this examination, mathematical ability, 75 questions. 75 questions. What is the breakup? ఎలా ఉంది మనకి, ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది అంటే, now 35 questions we can expect from the arithmetical ability. Arithmetical ability నుంచి మనకి 35 questions వస్తాయి. What are the topics included? ఇందులో టాపిక్స్ ఏమున్నాయి జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇండిసెస్ అండ్ సెట్స్, లాస్ ఆఫ్ ఇండిసెస్ అండ్ సెట్స్, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్, నెక్స్ట్ నంబర్స్, the divisibility, LCM and HCF. Okay, next percentages, profit and loss, partnership, of course discounts కూడా ఇందులోనే మనకి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. Now time and distance, time and distance అనగానే మనకి జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, యావరేజ్ స్పీడ్ అండ్ రిలేటివ్ స్పీడ్, ట్రైన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ డౌన్ స్ట్రీమ్, అప్ స్ట్రీమ్, and what you call races, circular races, linear races, all these are included in this time and distance, speed, time, distance related questions. Time and work, time and work మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే here you will get questions on the general questions on the time and work. Time and work లో మనకి pipes and systems కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. My dear students, remember work and wages is also a part of time and work. ఈ టాపిక్ లోనే మనకి దాని కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్ బేస్ చేసుకొని మనకి వర్క్ అండ్ వేజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. Mensuration, that is areas and volumes, then modular arithmetic. These are the topics which are included in the arithmetical ability. Total number of questions 35 questions, 35 marks. Now the second part in this mathematical ability, that is the algebraical and mathematical ability, 30 questions, 30 marks. Now just to look at the topics which are included in this section: sets, polynomials, remainder theorem and its applications, and linear equations in two variables, algebraic expressions, arithmetic and geometric progression, and trigonometry, ratios, identities, heights and distances, plane geometry, lines, triangles, quadrilaters, circles, etc. Okay, next coordinate geometry, distance, section formula, slope, etc. So these are the topics which are included in the pure maths. Now when it comes to the next part of the mathematical ability, now statistics, statistical ability, 10 questions ఉంటాయి. 10 questions మనకి 10 marks. Now observe చేస్తే mean, median, mode, 7 questions వస్తాయి మనకి, and probability నుంచి మనకి 3 questions వస్తాయి. So total గా 10 questions from the statistical ability. Now the section C of the paper, that is the communication ability. Out of these 50 questions, 10 questions we can expect from the computer terminology and business terminology. The remaining 40 questions are distributed in the other areas of the communication ability, that is the English language నుంచి ఉంటుంది. Now just look at the breakup. ఇక్కడ చూడండి ఎలా మనకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు అనేది. Vocabulary, synonyms, antonyms, meanings in dashes. అంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తారు, దాని తర్వాత లాస్ట్ ఒక బ్లాంక్ ఉంటుంది. నౌ దాని యొక్క ఫ్రేజ్ మనం రాయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ synonyms, antonyms. Okay, the next 10 questions వస్తాయి, 10 marks. And functional grammar, tenses, voice, phrasal verbs, idioms, articles and prepositions. Tenses means present tense, past tense, future tense, and active voice, passive voice, and phrasal verbs అంటే verb plus preposition, verb plus adverb, ఇలా మనకి ఏరియాస్ ఉన్నాయి. సో ఆర్టికల్స్, ఏ అండ్ ది ఆర్టికల్స్, ప్రిపోజిషన్స్, ఇవన్నీ మీరు ఫంక్షనల్ గ్రామర్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 15 questions here, 15 marks. Now terminology on concept, terminology and concepts in computer and business. Here you can expect 10 questions. ఈ 10 questions ఎలా ఉంటాయి అంటే 5 questions from computer terminology, 5 questions from the business terminology, or 4 questions from computer terminology, 6 questions from the business terminology, or vice versa. So total number of questions మనకి 10 ఉంటాయి. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4 or 5 questions. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ నుంచి 4 వస్తే అక్కడ 6 వస్తాయి, ఇక్కడ 5 వస్తే అక్కడ 5. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్, సో అది డిపెండ్స్ అది. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ వన్, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ 3 passages will be given. ఇక్కడ మనకి 3 passages వస్తాయి. ఈ passages యొక్క వర్డ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్లీ 200 to 250 వర్డ్స్ ఉంటాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ passages, 3 passages ఉంటాయి. Now total 15 questions. Each passage consists of approximately 5 questions. ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మనకి passages ఎలా ఉంటాయంటే డైరెక్ట్ ఇన్ఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, డైరెక్ట్ ఇన్ఫరెన్స్ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు, ఇన్ఫరెన్స్ క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు, తర్వాత టోన్ ఆఫ్ ద ఆథర్ గురించి అడగొచ్చు. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ గా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి.
And one more thing here, రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ మంచి స్కోర్ చేయాలి అంటే ప్లీజ్ ఇన్కల్కేట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఏ న్యూస్ పేపర్. సో న్యూస్ పేపర్లో మీరు చదువుతూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, సోషియాలజీ, హిస్టరీ, ఎకానమీ, ఇవన్నీ వర్డ్స్ టర్మ్స్ మీకు ఐడెంటిఫై అవుతాయి. దెన్ ఈజీలీ యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్. ఓకే, నౌ టాపిక్ వైజ్ స్ప్లిట్ ద డేటా సఫిషియన్సీ, డేటా అనాలిసిస్ and reasoning ability, mathematical ability. Next, last but not the least, communication ability. Topic wise, the number of questions appeared from each area. If we discuss this, now look at the first one, that is the data sufficiency and data analysis. My dear students, last 2 years, means 2024 and 2025. 2024 and 2025, the number of questions appeared from data sufficiency. Data sufficiency and data interpretation రెండిటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాను. ఫస్ట్ దిస్ స్టార్ట్ బిలాంగ్స్ టు డేటా సఫిషియన్సీ. నౌ data sufficiency, total 20 questions are there. In these 20 questions we can expect 4 to 5 questions or 4 to 6 questions from the reasoning, remaining questions from the arithmetic, mathematics అని చెప్పొచ్చు. దాంట్లో most of the questions we can expect from arithmetic. So approximately 15 to 16 questions we can expect from mathematical ability. In that, good weightage. So good weightage for arithmetic topics. Arithmetic topics ki manchi weightage undi ikkada. Now just observe the number of questions appeared in data sufficiency from the topics, arithmetic topics chudandi. Simple equations. Almost anni slots lo manaki questions vachayi except one slot. Okay, the number of questions 1, 1, no question 4, 2, 1. Okay. The 3 slots of 2025 and the 3 slots of 2024. Numbers topic. The data sufficiency low numbers related questions. Any one 4, 3, 3, 8, 5, 5. Okay. Now geometry and mensuration 3, 7, 4, 3, 3, 6. Similarly, time and distance. Now one question in only one slot. Again here 2 questions in the last slot. Okay, similarly, look at the time and work, progressions and percentages, profit and loss, quadratic equations, averages, mixes, allegations, and simple interest and compound interest. The number of questions observed is say, prati slot lo rakapoina edo oka slot lo every year 1 or 2 questions appeared outunayi. So what is important here? Don't neglect any topic. Give equal priority to all the test areas and the topics. Proficiency in all the test areas is essential. Okay, now look at the next continuation of this one. Logarithms, indices, modulus inequations, functions and sets, statistics and probability, remainder theorem, arrangements. All these are from the reasoning topics. Even manaki reasoning topics చూడండి. Seating arrangement, calendars, blood relations, coding, decoding, and miscellaneous. So approximately minimum 4, maximum 6 questions. Equal చూడండి 2 plus 1 plus 1 plus 1, total 5 questions. These are 5 questions from the reasoning, and here only 2 questions and 4 questions. So number of questions మనం observe చేస్తే so minimum and maximum అంటే 4 to 6 questions మనం expect చేయొచ్చు. Okay, now this is about the data sufficiency area. Now look at the next one, data interpretation. Data interpretation మీరు observe చేస్తే just look at this one, table, pie chart, table plus pie chart combination, table plus pie chart combination, double pie chart, 2 pie charts are given, and next Venn diagrams. Venn diagrams చూడండి every year 4 questions వస్తున్నాయి మనకి. ఇక డైరెక్ట్ గా మీకు వెన్ డయాగ్రామ్ అంటే ఒక డయాగ్రామ్ ఇవ్వచ్చు, లేదంటే డేటా బేస్ ఉండొచ్చు. నవడేస్ డేటా బేస్ వెన్ డయాగ్రామ్స్ మనకు వస్తున్నాయి. సో హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద వెన్ డయాగ్రామ్ దట్ ఈస్ 4 questions. Okay, now table 3 questions. Almost all slots of 2025 and 2024 table నుంచి మనకి 3 questions వచ్చాయి. The next one, pie chart, next double pie chart, next table plus pie chart. Okay, now total number of questions 10 questions. That is the weightage for data analysis. Now reasoning ability, look at the reasoning ability here. The number of questions appeared from the topics. Now all the 3 slots of 2025 and 2024. My dear students, just observe number series, letter series, quadratic series, number analogies, number letter analogies, number and letter analogies. If you observe,
Just observe change how many questions here. So how many questions here? Total 20 questions. Total 20 questions. 7 plus 3 and 2 plus 5 plus 3. Total 20 questions. So here the number of questions, if we observe, number series 7, 8, 8, 9, 10, 9. So last year we observed just 7, 8, 8. 2025. And letter series 3, 2, 1. And quadratic series only one slot lo vachindi, that is on 9th of June 2025. Aa slot lo manaku vachindi. Next, number analogies 2, 4, 4. Next, letter analogies 5, 1, 2. And next, number and letter analogy combination 3, 5, 4. Okay. Now look at the next area, that is the odd man out. Odd man out చూడండి. So here odd man out 5 questions in చెప్పాము. Odd man out 5 questions. Just observe the number of questions. Okay. The odd man out. So 4, 3, 3, 4, 3, 4. Number of questions, number based, odd man out. The letter based, verbal based, number and letter based. The next area of discussion is the coding and decoding. Coding and decoding, the number of questions shown, sorry, 10, 10, 10, 10, 10. So it is fixed part. So 10 questions manaki coding, decoding nunchi manam expect cheyochu. Next, look at the other areas like date, time, arrangement problems like clocks and calendars, blood relations, symbols and notations, seating arrangement. So each topics which మనం observe చేస్తే just చూడండి, clocks and calendars. What is the number of questions? So minimum 3 questions వస్తాయని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Minimum 3, at least 3 questions. Now the other areas నుంచి at least 1, maximum 2 questions. Okay. Now look at the blood relations, 1 question, symbols and notations, 3 questions, and seating arrangement, 1 question, 1 question, 1 question, and the next arrivals and departure, 2 questions. All the slots manaki 2 questions వచ్చాయి. Total number of questions 49, 49, 49. Okay. Now look at the mathematical ability. Now this is the chart which is showing the mathematical ability. Mathematical ability lo మనం observe చేస్తే arithmetical ability, the first part of the mathematical ability. Arithmetical ability lo చూడండి, slot wise మనకి ఎన్ని questions వచ్చాయి టాపిక్ నుంచి. ఈక్వేషన్స్, రేషియో, ప్రపోర్షన్, వేరియేషన్. ఈక్వేషన్స్, రేషియో, ప్రపోర్షన్, వేరియేషన్ అన్నప్పుడు మనకి now 2 questions, 1 question, 1 question, 3, 3, 1. PPL means percentages profit and loss. 5 questions, 6, 6, 6, 7 and 5. So minimum 5, maximum 7 questions. And what about next one? Indices and sets. 5, 6, 6, 5, 5, 4. So minimum of 4, maximum of 6 questions. Now allegations, mixes and averages. Averages, mixes, allegations. So manaki first 2 slots ante first day manaki morning slot and afternoon slot. Both the slots of 1 question appear అయింది. Now third slot lo manaki no question. Numbers is the one topic which has a good weightage. TG ICET examination మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే numbers నుంచి మనకి ఎక్కువ number of questions వస్తాయి, and geometry and mensuration. These are the 2 important topics అని చెప్పొచ్చు. So look at the weightage for these numbers 9, 8, 8, 7, 6 and 9. And what about the time and work? So 4 questions. All the slots are మనకి 4 questions వచ్చాయి. And time and distance now 2 and 3. Minimum 2, maximum of 3 questions. Geometry and mensuration 7, 7, 6, 7, 7, 8. So the number of questions appeared in TG ICET not only last year, now previous year కన్నా before year observe చేసినా కూడా మీకు వెయిటేజ్ అనేది నంబర్స్ నుంచి, జియోమెట్రీ, మెన్సురేషన్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. The next one, modular arithmetic. 1 question appeared before last year. Okay. Now this is about the algebraic and geometrical ability. Now algebraic and geometrical ability మనం ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అని చెప్తూ ఉంటాం. ఒక్కసారి చూడండి, కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ minimum of 8 questions and maximum of 9 questions. 8 to 9 questions మనకి వస్తాయి అని చెప్పొచ్చు. We can expect minimum of 8 and maximum of 9 questions. Trigonometry 5 questions. The number of questions we can expect from the trigonometry, that is the 5. Now sets, relation, functions, 2 questions here. Quadratic equations 1, maximum 2. Right. Numbers, simple equations, progressions, binomial and remainder theorem. Of course binomial theorem లేదు, remainder theorem నుంచి observe చేస్తున్నాం. So here number of questions 4,
maximum, minimum 3 questions. Okay, previous year observe చేస్తే maximum 5 questions వచ్చాయి. Now geometry 5, 6, 5, 6, 6, 6. Now indices and surds and ratios. Okay, now if you observe the statistical ability మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, మీన్, మీడియన్, మోడ్. సో ఇక్కడ మనం స్టాటిస్టిక్స్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, దట్ ఈస్ 7 క్వశ్చన్స్. అండ్ వాట్ అబౌట్ ద ప్రాబిలిటీ? 3 క్వశ్చన్స్. ప్రాబిలిటీ నుంచి మనకి 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ 10 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ స్టాటిస్టిక్స్. నా కమ్యూనికేషన్ ఎబిలిటీ, vocabulary, that is the 10 questions, 10 marks. Okay, the meanings in dashes, so synonyms, antonyms, and meanings in dashes means ఒక సెంటెన్స్ ఉంటుంది, దానికి లాస్ట్ మనకి బ్లాంక్ ఉంటుంది, ఆ బ్లాంక్ లో దాని యొక్క మనకి ఒక వర్డ్స్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ టైప్ లో ఉంటుంది. ఆ వర్డ్ మనం అక్కడ చూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ నుంచి. రైట్, నా ఫంక్షనల్ గ్రామర్, నా టెన్స్, వాయిస్, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ and idioms, articles and prepositions. Total 15 questions, 15 marks. And terminology and concept in computer and business. 10 questions, 10 marks. Reading comprehension, 15 questions, 15 marks, 3 passages ఉంటాయి. So approximately 200 to 250 words ఉంటాయి. Okay. Yes, my dear students, for classroom coaching, do contact your nearest time center. For online courses, you can enroll at t4e.info/ICET online. Okay, thank you very much for watching this video. Have a nice day.